ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ MK ಪ್ರಿಂಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಸೆಕ್ವಿಷನ್ ವರ್ಕೇನು ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಸ್ಟಮರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೆಕ್ವಿಷನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಈಗ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಹಾರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಿಂದಿನ ಇದೆ ಕಾಣಕ್ಕ ಈ ಸೇವೆಗಳೊಳಗೆ ಶಾಪ್ ಓನರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಗದಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಾನು ಗದಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಶಾಪ್ ಓನರ್ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಮೂದಿಸೋಣ. ಇವಾಗ ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋಣ. ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಲೈಟ್ ಹತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಚೆಕ್ ಇಫ್ ಸೆಕ್ವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಂದು ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಇದು ಎರರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ವಿಷನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೆಕ್ವಿಷನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಕ್ವಿಷನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಸೆಕ್ವಿಷನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಎಸ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೈತಿ. ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಂಚೆಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್. ಅದು ಸೆಕ್ವಿಷನ್ನಿಂದ ಆಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ ವಾಪಸ್. ಈಗ ಯಾರು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಎನಿವೆ ಅಂತ ಎಸ್ಕೊಡಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಅದು ಸೆಕ್ವಿಷನ್ ಏನು ಆಡಿ ಸರ್ವಿಸಿನ ಫೈಲ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ರಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ PC ರಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರ ಶಾಪ್ ಓನರ್ದು 944 ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋಣ. ಬರ್ರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಬಳಿಕ ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಯಿತು.